desk. 그래서 책상에 스케줄표가 있을 텐데요. But this schedule is mainly for seminar. 세미나 스케줄입니다. For those of you coming to the King's Lodge, please just read through, make sure. 평소에 처음 오신 분들 쭉 한번 읽어보십시오. So most of the time, Wednesday, Tuesday, Thursday, we have base stuff. 그래서 대부분의 경우에는 수목금 우리가 베이스에서 하는 일들이 있습니다. Oh yeah, Monday, Tuesday, Thursday. 월화수요. Wednesday morning is our worship period, school worship. 그래서 수요일 오전에는 학교가 예배와 중보기도 합니다. Because we're going to have 8:30 to 9:30 mainly we have a worship intercession. 그래서 8시 반부터 9시 반까지 우리가 예배와 중보기도 하기 때문에 So basic idea is from 9:45 until lunchtime. This is morning session. 그래서 9시 45분부터 그 다음에 그래서 점심 시간까지를 그냥 오전 세션이라고 합니다. But in between we have a 30 minutes tea break. 근데 그 세션 중에 우리가 30분의 티 브레이크가 있어요. But for instance, if you finish worship quite late, 근데 예를 들어서 예배가 좀 늦게 끝나면 we might start a little bit later, about 10-15 minutes break between the worship and lecture. 그래서 예배 후에 강의까지 한 10분, 15분 쉰 다음에 조금 늦게 시작할 수 있겠습니다. And this Friday, 이번 금요일에 we might not, we see this the family time. 그래서 가족의 시간이라고 써 있는데요. Sometimes we get together as a big group, whole group. 그래서 이때는 우리가 큰 그룹으로 다 같이 But maybe we're going to break into two groups. 근데 원래는 그냥 대부분의 경우에는 두 그룹으로 이렇게 나눌 거예요. But the family time may be different from each week. 근데 매주 이 가족의 시간은 다른 모습일 수 But 있어요. sometimes we might meet each other 8:30 instead of 11:30. 11시 반에 안 만나고 뭐 9시, 8시 반에 만날 수도 있습니다. Something like that. But we're going to notice you beforehand. 그렇지만 미리 그렇게 되면 공지를 해드리겠습니다. Oh, okay. And only for 2 weeks is our full seminar period. 그래서 2주 동안만 우리가 세미나 주를 가집니다. So this, which means we're going to have a morning session lecture and an afternoon lecture as well. 그래서 오전, 오후에 계속 강의가 있을 거예요. So sometimes you can go to cafe and then you can do the work and then we stay here for lunch. 산드링에서 카페에서 일하시고 여기서 Just kidding. 있는데 농담. Okay, basically for these 2 weeks, 그래서 이 2주 동안은 the BCC people, you have 7 hours work duty a week. 그래서 원래는 7시간의 워크듀티를 하셔야 됩니다. But for seminar, it's a 3.5 hours of work. 근데 세미나 기간에만 3시간 반 워크듀티 하십니다. So what I communicated with the work duty organizer is between 2 and 3:30, you have your work duty. 그래서 During 제가 the seminar period. 세미나 기간 동안 어떻게 워크듀티를 할지 커뮤니케이션 했냐면 2시부터 3시 반까지는 워크듀티 하시는 시간입니다. But when we need, in your case, maybe we need to talk to Tracy. 근데 산드리는 트레이시랑 좀 얘기해봐야 될 것 같아요. Tracy's gone this week. Oh, she's in this next week. Anyhow, okay. Yeah, we communicate. We try to get back to you. But that's confirmed. That's for sure that we're going to have a lecture. 그렇지만 우리가 꼭 오후에 강의를 할 거고 먹기 시간은 그렇게 조정될 겁니다. Okay. Any questions? You have what to announcement? Any announcement from here? 간사들 중에 혹시 공지사항 있으십니까? Okay, I have an announcement. We want to keep the clean and tidy in this classroom. So we have a rota for cleaning this classroom. So I'm going to print out and then put the board on the board. So please check which weeks are you going to clean this classroom. And then also please check the washer rota in downstairs on the dining room on the board. So make sure which day you do the wash up. 그래서 이 교실을 좀 깨끗하게 유지하기 위해서 교실 청소 로타를 짤 거예요. 그래서 교실 청소 로타를 제가 프린트해서 짜서 놓겠습니다. 교실 청소해 주시면 되고 밑에 식당에 가시면 워시업 로타가 있어요. 설거지 로타가 있어요. 설거지 로타를 꼭 확인해 주시고 언제 설거지 하시는지 숙지하고 계십니다. So I think is it today? This is it. So dinner workshop. I think that's for. Is that right? Yeah. So 오늘 저녁에 이제 저녁 설거지가 있습니다. 지시가. So please just make sure where you belong. 그래서 언제 어떻게 워시업 하시는지 좀
확인해 주세요. Does that make sense? 잘 되나요? Yes. So for the first 2 weeks, it's only 3.5 hours Walk for duty. work duty. Okay, so do we just organise that with our work duty people, how that's going to look? They must know by now. They must know, but it seems that some communication has been missing. Okay, so will work duty always be 2 till 3:30? This is only for seminar. Okay, so it'll change. Only seminar period. And then when you look at the board, there are something, but maybe the first page should be up now, but there is a job allocation, step job allocation for BCC. 그래서 워크티는 2시부터 3시 반까지 하는 건 이 세미나 위크 2주 동안에만 그렇고 이 시간은 나중에 다시 바뀔 거고요. 그 다음에 이미 그 리더들이 알고 있을 거예요. 근데 커뮤니케이션이 중간에 좀 안 되는 부분이 있을 수 있지만 리더들이 저희가 3시간 반만 한다는 거 알고 있어서 그냥 그렇게 이미 알고 있어요, 그분들이. 그리고 저 뒤에 보시면 간사가 어떤 잡을 맡았는지가 써 있는데 So, for instance, work duty is 기윤. 뭐 예를 들어서 기윤 간사님이 이제 워크듀티를 담당하십니다. So, she'll be the main person you can talk to concerning your work duty. 그래서 워크듀티 무슨 일이 있으면 기윤 간사님 찾아가서 이야기하시면 And 됩니다. then, so please refer, whenever you have a question or you need to discuss something, please look at that. 그래서 뭐 질문이나 이런 거 있으면 저기 한번 보시고 And then see whom you can talk to. 그래서 누구랑 얘기해야 될지 살펴보십시오. Does that make sense? Okay. So as I said, this is for seminar period alone. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이거는 세미나 때만을 위한 스케줄 표입니다. So when we go into the regular, week, 그래서 그냥 세미나가 지나고 일반 주가 시작되면 it's going to be more on morning session lecture. 그래서 오전에만 강의하게 될 겁니다. So unless it's urgent, there will be no afternoon lecture. 그래서 특별한 일이 없는 한은 오전 강의일 겁니다. And then your work duty time will be swapped between 3:30 to 4:30 or whatever. 그래서 워크듀티 시간도 뭐 3시 반부터 4시 반 뭐 어쨌든 뭐 이런 식으로 바뀔 겁니다. But mainly afternoon is your work duty, your coaching, your study time. 그렇지만 오후는 언제나 워크듀티하고 코칭 스텝 만나고 공부하는 시간으로 사용될 겁니다. And when you look at our normal work, school schedule, 근데 우리 학교 스케줄 일정표 보시면요. and then you see what kind of books, what books we're going to study. 우리가 어떤 책을 공부할지 알 수 있으십니다. And mainly we're going to have a Tuesday, Wednesday, Thursday lectures. 근데 우리가 일, 화, 수, 목 이런 식으로 강의를 할 겁니다. But for small books like week of 16th of May, 그래서 뭐 5월에 있는 16th of May, 16일 보시면요. 작은 책들은 maybe maybe you can say 2-3 books, and then those weeks will be different. 그래서 좀 작은 책들은 한 주에 2-3개 정도 다를 거고 그 주는 조금 다를 거예요. And then we're gonna have a week, mobile week. 우리가 한 주 동안 다른 곳에 가는 모바일 위크가 But we 있습니다. go to Coventry this time. 이번에는 코벤트리로 갈 거예요. Our main focus of this school is justice and reconciliation. 근데 이 학교를 위한 우리의 메인 포커스는 화해와 정의죠. But one of the most obvious city that has a heart for reconciliation is Coventry. 근데 화해에 대한 마음을 가지고 있는 좀 분명한 도시 중에 하나가 코벤트리입니다. So when we pray for the mobile week, this time I really felt that God is leading us to Coventry. 그래서 우리가 한 주 모바일로 나가는 것을 기도했을 때 하나님이 정말 코벤트리라고 말씀하신다고 느꼈습니다. One another thing I want to communicate, the first weekend of June, 그래서 또 하나 말씀드리고 싶은 건 6월의 첫 주말에 that is YM England Gathering. 그래서 영국 와벤 게더링이 있습니다. It will be in a homestead manner, 홈스ታት 매너베닝 베이스에서 이루어질 거고요. 2-3 days. 2-3일 정도 될 겁니다. So as a whole base, there will be no kind of exception. 그래서 모든 베이스에 예외 없이 다 가는 겁니다. So as I said, it's a time that all YMers in England, they get together as a family. 그래서 잉글랜드에 있는 모든 와웨머들이 가족으로 함께 모이는 시간입니다. And 17th of June, 그래서 17일, 6월 17일에 보시면 so Friday is off. 금요일이 쉬는 날이에요. I want to give you an extended long weekend. 그래서 좀 더 확장된 긴 주말을 드리는 겁니다. So if you want to go away, if you want to explore England, I mean, this is the time. 지금 나가시거나 영국을 둘러보고 싶으시면 이때 가시면 돼요. So plan ahead if you want to. 그렇게 하시고 싶으시면 미리 계획 짜시면 Does that 좋겠어요. make sense? 만들면 Okay.
This is prepared, but I would say flexibility is necessary. 그래서 우리가 이미 이렇게 계획을 다 짰지만 유동적일 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. Sometimes we might change the lecture time into evening depending on guests. 그래서 강사의 이런 스케줄에 따라서 오후 강의, 저녁 강의가 될 수도 있어요. So I will try to announce as early as possible if there's any change. 그래서 변화가 있으면 가능한 한 빨리 공지하도록 노력하겠습니다. I would expect you to be a little bit gracious, a little bit more patient. 그렇지만 조금 여러분들도 인내해 주시고 은혜롭게 받아들여 주시기를 기대합니다. Does it make sense? 있나요? Okay, good. 좋습니다. Then, what is BCC? 그러면 BCC가 무엇일까요? You are in BCC. 지금 BCC 하러 오셨는데요. So what do you expect? 뭘 기대하십니까? Is it all clear now? 잘 보이시나요, 모두에게? Okay, what is BCC? What do you expect? BCC가 무엇일까요? 뭘 기대하십니까? What did you know about BCC? It's okay if you don't know it. 네, BCC에 대해서 뭘 아십니까? 모르셔도 됩니다. What do you know about BCC? BCC에 대해서 뭘 아시죠? Okay, you've learned how to study the Bible collectively. 성경책을 귀납적으로 어떻게 공부하는지 배웁니다. Yes? Good. More background stories. 그래서 또 배경 지식을 많이 얻었습니다. It's okay if you don't know it, as I said. 모르셔도 됩니다. Okay. BCC is Bible Core Course. BCC는 바이블 코어 코스예요. It's one of the required school for those who aim to have a Johan degree. 그래서 열방대학에서 학위를 얻는 사람들이 꼭 거쳐야 하는 학교 중에 하나입니다. So as I said, Bible Core Course. 그래서 성경 집중 코스라고 되어 있는 So 거예요. first thing, BCC, we do the Bible study inductively. 그래서 첫 번째는 BCC에서는 우리가 성경을 귀납적으로 공부합니다. So it's exactly the same as SBS. SBS랑 동일하지. So SBS for how long? SBS는 몇 달이죠? 9 months. BCC? 9달, BCC는 3 months. Super fast. Okay. 엄청 빨리 배웠어요. 네. You can be a bit more dynamic then. 그래서 더 다이나믹할 수 있습니다. 3 months. Right? 세 달. Then the question is, what is inductive Bible study? 그러면 질문은 귀납적인 성경 공부가 무엇인가? Well, that's what we're going to talk about for the last 2 weeks. 그래서 우리가 이 2주 동안 이제 그걸 얘기해 볼 겁니다. Seminar period, we mainly focus on inductive Bible study method. 그래서 세미나 기간 동안에는 우리가 비납적인 성경 공부 방법을 집중적으로 봅니다. Throughout whole school, this is something we are going to reinforce it again and again and again. 그렇지만 학교 전체를 통틀어서 우리가 계속해서 강조할 게 바로 이겁니다. 계속. Does it make sense? 많이 되나요? So, your outcome for this school, 그래서 이 학교에서 얻어가시는 것은 inductive Bible study method. 그래서 비납적인 성경 공부 방법입니다. So, if you have not been aware of this, please make sure that what we aim to give it to you is inductive Bible study method. 그래서 이것에 대해서 잘 생각 안 해보셨다면 좀 기억해 주세요. 이 학교를 통해서 드리고 싶은 것 비납적인 성경 연구 방법입니다. And second thing, for 3 months, 그리고 두 번째로는 3달 동안 we are going to give you a little bit of understanding of different types of literature. 그래서 성경 안에 있는 다양한 문학 장르에 대한 이해함을 조금씩 드리기 원합니다. Because I'm going to talk about Bible. Bible is not a book. 제가 성경에 대해서 얘기할 텐데요. 성경책이라고 하면 그냥 책 한 권을 얘기하는 게 아닙니다. Just simply, Bible is a library. 그냥 간단하게 얘기하면 그냥 도서관이죠. Library. Bible is not a book. 그냥 성경책 한 권이 아니고 도서관입니다. Which means Bible has a story, 그렇게 얘기하면 그 안에 이야기도 있고, letters, 편지도 있고, prophets, 예언도 있고, psalms, 시도 있고, apocalyptic, 그 다음에
것도 있어요. So many different types of literature we have. 그래서 많은 문학 장르가 들어있는 것입니다. So unless we understand the differences of this genre, it's difficult for us to study the scriptures. 그래서 이 장르, 이 양식들의 차이점을 이해하지 못하는 한은 우리가 성경을 온전히 이해하기 힘들어요. So to study the Bible inductively, we should know the different types of literatures. 그래서 성경을 비납적으로 공부하기 위해서 우리가 이 다른 양식들을 이해할 수 있어야 합니다. So at least one book 적어도 한 책, from different genre. 그래서 다양한 장르에서 적어도 한 책씩은 공부할 겁니다. We're gonna study, right? And for 3 months, do you want to study 66 books in 3 months? 그래서 3개월 동안 성경책 66권을 공부합니다. No hands. 하고 싶으신 분? Yeah. 없죠. I think it's 있었어요. the rest you don't need to. 한 명은 다 안 원하는 것 같은데. Okay, which means 그렇게 얘기하면 we're not going to study every single Bible book, 성경에 있는 모든 책을 다 공부하진 않을 겁니다. but we don't want you to miss anything from the Bible still. 그렇지만 성경에서 뭔가를 놓치고 가기를 원하지 않아요. Because who is the author, do you believe, of the Bible? 근데 성경의 저자가 누구라고 믿으십니까? Amen. Holy Spirit. 성령님. Inspired by the Spirit. 성령님으로부터 영감을 There 받았어요. are many human authors, but Holy Spirit. 그래서 많은 인간 저자가 있지만 성령님이 하셨죠. So from Genesis to Revelation, it's not Genesis and Revelation. They are not different books. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 이건 그냥 창세기 요한계시록이 아닙니다. 다른 책들이 아니에요. Romans and Galatians are not different books. 로마서 갈라디아서 다른 책이 아닙니다. Does that make sense? 네. We try to give you an overview 그래서 개관을 드리려고 노력합니다. of Bible. 성경책. So even though you don't study every single book, 그래서 모든 책을 다 공부하지 않으시지만 but we wish you to know what this book's about. 그렇지만 여러분이 이 성경책 전체가 뭘 얘기하는지 알기를 원합니다. 66 books. 66권. I'm not saying you should know the outline or overall message of each book. 그래서 제가 모든 성경책의 중심 메시지를 아셔야 된다고 얘기하는 게 But 아니에요. I'm saying from Genesis to the end of Revelation, at least you know the big main message of the book. 그렇지만 창세기부터 요한계시록까지의 큰 메시지는 아시길 원하십니다. So to do this, 이렇게 하기 위해서 we will have an overview lecture 그래서 개관 강의를 하겠습니다. so that you're gonna read the Bible book with understanding. 그래서 여러분이 성경책을 읽을 때 이해함 안에서 읽으실 수 있도록. Does it make sense? 잘 되나요? Sandra mentioned about historical background when we study. 그래서 산드린이 우리가 역사적인 배경 지식에 대해서 얘기했는데 알 수 있다고. So one of the difficult things for us not to understand the Old Testament book 근데 구약을 이해하기 어려운 이유 중에 하나가 is because we are not the original reader of the book. 우리가 그 책의 원 독자가 아니기 For 때문에. instance, 예를 들어서 to make you feel very sad, 좀 슬프게 만들 Genesis 것 is not written for you. 창세기가 여러분을 위해서 써진 책이 아니에요. I'm sorry, Genesis is not for you. 죄송합니다. 여러분을 위해서 써진 게 아니에요. Genesis was Moses' friend. Genesis was for Moses' friend. 모세의 친구들을 위해서 써진 Because 책이에요. Moses wrote the book of Genesis for his people. 왜냐하면 모세는 그 사람의 친구들을 위해서 그 책을 썼기 때문이에요. And then now, about 3,500 years later, we are reading Genesis. 근데 이제 뭐 3,000, 4,000년 후에 우리가 이제 성경 창세기를 읽어요. I'm expecting that this book is going to talk to me. 이 책이 나한테 그렇게 얘기할 거다. 성령님 이러면서. But it's not going to work in that way. 근데 그렇게 되진 않을 거예요. That's not going to work. 그렇게 되진 않을 거예요. We need to understand what it meant to them first. 그래서 우리가 그 원독자에게 어떤 의미였는지를 먼저 이해해야 합니다. So in our schedule, we have a Bible reading at least once or twice a week. 그래서 우리가 스케줄 안에는 성경 읽기가 일주일에 한 주에 한 번, 두 번 정도 있습니다. But we don't just want you to read through the Bible and say, wow, I read through the whole Bible in 3 months. 그래서 그냥 성경책 쭉 읽고 와 내가 3개월 안에 읽겠다 이렇게 얘기하는 거 I 원하는 want 게 to give you a 아니에요. little background. 그래서 읽으실 때마다 우리가 그 배경 지식을 드리겠습니다. So that you can understand a bit more. 그래서 조금 더 이해하실 수 있어요.
By doing this, 근데 이렇게 하면서 my greatest expectation for this school 제가 이 학교에서 가장 기대하는 것은 is you understand God's heart more. 하나님의 마음을 더 이해하시는 거예요. You're gonna have a lot of knowledge, I promise that. 근데 많은 지식을 갖게 될 거예요. A lot of Bible knowledge. 성경에 대한 많은 지식을 가지실 거예요. In the past, 과거에 many people graduate SBS, BCC, SBS나 BCC 졸업한 많은 분들이 sitting in the church on the Sunday service. 주일날 이렇게 다 앉으셔서 They say, oh, that's not true. That's not right. 저거 아닌데. They might have enough knowledge, Bible knowledge. 성경의 지식을 많이 얻으실 수 있습니다. But the Bible says knowledge pops up. 근데 성경은 말하죠. 지식은 하지만 지식은 좋은 건 아니야. Knowledge itself is not everything. 그래서 지식 그 자체로는 좋은 게 아닙니다. Unless we have God's heart, 우리가 하나님의 마음이 없이는 knowledge can be poison at the same time. 지식 자체가 독이 될 수 있죠. This is Bible school. 그래서 성경 It's 학교입니다. one of the most intense courses in the secondary school in Japan. 그래서 유럽 열반대에 있는 두 번째 학교 중에는 굉장히 인텐스한. So you're going to have a knowledge, academic knowledge. 그래서 학문적인 지식을 가지실 수 있을 거예요. But heart is more important. 그렇지만 그 마음이 더 중요합니다. Because all the reason of this Bible study is get to know who that is. 왜냐하면 이 모든 성경 공부를 하는 이유는 하나님이 누구신지를 더 잘 알기 위해서예요. So they do really understand God's heart. 그래서 하나님의 마음을 더 잘, 하나님의 사랑을 더 잘 For you 여러분을 and 위해서 for the nations. 그리고 나라를 위해서 Plus, 더 this school has a focus. Right? 그래서 이것과 함께 우리가 이것을 집중하고 있죠. No matter whether you had a heart for justice, reconciliation before you come here, it doesn't matter. 그래서 여러분이 여기 오기 전에 정의나 아니면 화해에 대한 마음이 있었든지 없었든지 상관없습니다. And this is only just this reconciliation focus, BCC. 그래서 그렇지만 저희가 유일하게 유일하게 정의와 화해를 집중하는 BCC예요. It's really easy to really have focus on BCC. 근데 BCC에서 성경 공부에서 이 두 가지를 포커스하는 게 굉장히 쉽습니다. Because these two themes are one of the major themes in the Bible. 왜냐하면 성경에서 가장 중요한 주제 중에 한 가지들이에요. So if these are the main themes of the Bible, it must be so important, significant in God's heart. 근데 성경책에서 가장 중요한 주제라고 얘기한다면 하나님의 마음에서 굉장히 중요한 거라는 뜻이었죠. By doing this, 그래서 이걸 함으로써 expect you to have, you understand God's heart. 그래서 여러분이 하나님의 마음을 이해하길 기대합니다. General love for one another, for God. 하나님이 모든 사람을 향한 사랑이 어떤지 이해하기 And 원합니다. specifically wish you to understand God's heart for justice and reconciliation. 그리고 특별히 하나님의 정의와 화해를 위해서 어떤 마음이 있는지 이해하시고 So we are going to highlight or emphasize on this issue throughout the school. 그래서 이 이슈들을 학교 통틀어서 계속해서 하이라이트하고 강조하겠습니다. So mobile week is designed for a very special focus for this. 그래서 모바일 윙은 이것을 굉장히 강조하고 집중하기 위해서 디자인됐어요. And again, I would like to say, 그래서 제가 또 얘기 드리고 싶은 건 this is a very hard issue. 굉장히 Very hard issue. 이것이 사실 마음에 관한 일들이죠. This is knowledge as well. We should know, in our mind. 그래서 이게 지식적인 것이기도 합니다. 그래서 우리가 알고 있어야 해요. This is a very, very hard issue. 그렇지만 정말 마음에 관련된 이슈들이죠. So, as a whole school, we 그래서 want our hearts 그래서 우리가 하고 싶은 건 to be in line with God, 우리의 마음이 하나님의 마음과 정렬되고 to understand this. 그래서 이것을 이해하기 원합니다. So, whole school schedule is based on these things. 그래서 모든 스쿨 스케줄이 이것들에 기반돼서 만들어졌어요. Does it make sense? So, outcome is inductive Bible study method, 그래서 우리가 얻어갈 수 있는 건 비납적인 성경 연구 방법 and your understanding 그리고 여러분이 이해하시는 거예요. of different types of literature 그래서 다양한 문학 양식에 대한 이해함과 and overview of the Bible.
성경의 큰 그림, 대관입니다. If you can take away these things 그래서 이 세 가지를 가져가실 수 있으면 with God's heart, 하나님의 마음과 함께 I would say it's a very successful school. 그럼 저는 이게 굉장히 성공적인 학교였다. And then we'll do our best to really facilitate these things to you guys. 그리고 이렇게 하실 수 있도록 최선을 다해서 도와드리겠습니다. Any question? 질문 있으십니까? You don't need to know the details now, and then you're gonna practice it now. 지금 세세한 것들 다 아실 필요는 없어요. 해보면 알게 되실 겁니다. So I ask question: How many of you can really kind of drive helicopter here? 그래서 여기서 헬리콥터 몰아보신 분 계십니까? No. Well, without any second person next to me, then I'm on to. Okay. So were you born with that skill, nature? No. 태어날 때부터 뭐 운전할 수 있었습니까? About driving. 네, 자동차 운전이요. Anybody was born with the skill to drive the car? 태어나자마자 막 운전하실 수 있었던 분? No. 없죠. Skills, right? 기술, You need to practice. 기술은 노력, 연습하셔야 돼요. Skills needs practice and time. 기술은 연습과 시간이 필요로 합니다. Inductive Bible study method is a skill. 근데 귀납적인 성경 연구 방법은 기술이에요. So which means you need time and you need to practice. 그렇게 말하면 여러분은 시간을 들이셔야 되고 연습하셔야 된다는 That's 거예요. why SBS is giving so many assignments. 그래서 SBS가 그렇게 많은 숙제를 Practice, 받는 이유예요. practice. 왜냐하면 연습해야 되기 It's the 때문에. same for us. 근데 또 동일합니다. Okay? Is it on? Okay, then we're gonna study the Bible because Bible is the main focus for us. 그래서 우리가 성경이 우리의 주 주제이기 때문에 성경을 공부할 겁니다. Then what is Bible? 그럼 성경은 무엇입니까? Yeah. Okay. Just give me a second. You see how hard this is working for you guys, okay? 가사들이 얼마나 열심히 일하시는지 보이시죠? Okay, is it clear for you guys? 잘 보이시나요? Okay, what is Bible? 성경이 무엇입니까? Word of God, yes. 하나님의 말씀입니다. How do you think about the Bible? What kind of book is this? 성경에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어떤 종류의 책입니까? World bestseller in human history. 그래서 인류 역사상 최고의 베스트셀러. Seriously, it's bestseller so far. 근데 여전히 최고의 베스트셀러입니다. What is this book? What is this book? 근데 이 책은 무슨 책입니까? What do you think about Bible? 성경에 대해서 뭘 생각하시죠? How the book of life. 삶에 대해 생명의 책. Which means 말한다면 if you have this book, 그럼 이 책을 가지고 있으면 life can be different. 삶이 변할 수 있습니까? Do you all believe that? 그걸 다 믿으십니까? Amen? 아멘. Yeah. I would say really Bible is really life and death book. 그래서 제가 정말 개인적으로는 삶과 죽음에 대한 책이 바로 성경책입니다. Bible is instruction for our human life. 그래서 우리 인간의 삶에 대한 지침서이죠. So with God, with human, and even with nature. 그래서 하나님과 또 인간끼리 또 자연에 대해서까지도. So I recommend a book after BCC, not during BCC. 그래서 제가 좀 추천드리고 싶은 건 BCC 끝나고 BCC 동안 말고요. The book is called The Book That Made Your World. 그래서 당신의 세상을 만든 책이라는 책이 있습니다. 그 책을 추천하고 싶습니다. 들어보신 분? Written by Indian philosopher. 그래서 인도 철학자가 쓴 책인데요. He's from Hindu background, but he converted to Christianity. 그래서 힌두교를 믿었었지만 기독교인으로 개종했습니다. And then he's saying why the Western world is different from all the rest of the world. 그래서 왜 서구권 세계 사람들이
전 세계 다른 사람들과 다른가? So for instance, why in Europe is different from India? 그래서 왜 유럽은 인도랑 다른가? Because in Europe there has been security, prosperity, 왜냐하면 유럽 안에서 계속해서 안정감과 번영이 and 있어왔는데 science has been developed in Europe mainly. 그 유럽에서 계속적으로 과학이 발전됐는데 Is that because Europeans are working harder than Indians? 인도 사람들보다 유럽 사람들이 일을 더 많이 해서 그런 건가? I don't think so. 그렇게 생각 안 합니다. Europeans working a lot less than Indians. A 인도인들보다 lot less than. 훨씬 덜 일을 하죠. 유럽 사람들이. Korea, people are working at night, you know, 한국인들 overnight, 밤새면서 일해요. overwork. Every day is very normal in Korea. 근데 밤새면서 일하는 게 그냥 평범한 일이고. But why the prosperity is in Europe? 근데 왜 유럽이 번영하는 거? Then his heart is because of a different worldview. 근데 그 사람의 마음에는 이것이 세계관의 차이 때문이다라고 했어요. People have a different worldview concerning life, concerning time, concerning relationship. 그래서 관계, 시간, 삶에 대한 다른 세계관이 있기 때문이라고 생각했어요. So for instance, 예를 들어서 many things were invented in monastery 많은 것들이 이 수도원에서 개발됐습니다. because they need to manage the time to worship God regularly on a regular basis on a specific time. 그래서 특별한 때에 계속적으로 하나님을 예배해야 됐기 때문에 And then they develop something like meal, you know, they can save our work. 그리고 또 물레방아 같은 걸 만들었어요. 왜냐하면 일하는 시간을 줄이기 위해서. So that when they have extra time, they study the scriptures. 그래서 그렇게 해서 남는 시간에 말씀을 공부하기 위해서. And for instance, 5 times a day they worship God. 예를 들어서 하루에 5번씩 하는 예배를. So time management is key to do this. 근데 이걸 하기 위해서는 시간 관리가 키가 되겠죠. And the value for the individual is very important. 그리고 또 개인의 가치가 굉장히 중요해졌어요. So human warfare was designed on the basis of human individuals. 그래서 그 개인의 학명의 기초로 해서 개인의 복지라는 것이. Does it make sense? It's different from Indian worldview and Chinese worldview. 근데 이것이 중국과 인도의 세계관과 굉장히 다릅니다. Because one is just one of 1.3 billion in India, in China. 그래서 13억의 individual. 네, 13억의 인구가 있죠. 중국과 뭐 인도 이렇게. So one individual is not highly valued. 그래서 인구가 너무 많기 때문에 한 개인이 가치 있게 Just 여겨지지가 one of 않습니다. them. This is normally how the majority of the people think in the world. 근데 사실 세계 전역의 사람들이 대부분 이런 식으로 생각을 하죠. But Christian worldview is different because we all believe every single human individual is born and created by God. 그렇지만 기독교적인 세계관은 굉장히 다릅니다. 우리는 모든 한 개인 한 사람이 하나님께로 의해서 창조됐고 만들어졌다고 믿습니다. So I would say the Bible has a life and death issue. 그래서 제가 말하고 싶은 건 성경은 삶과 죽음에 대한 문제를 다룹니다. If you know the truth, 그래서 성경 진리를 안다면 the truth will set us free, 진리가 우리를 자유하게 할 거고 and then the truth will celebrate and accelerate the life in a positive way. 그래서 긍정적인 방법으로 우리 안에 있는 삶을 축하하고 또 삶을 잘 영위하게 도울 겁니다. If we don't know the truth, 근데 우리가 진리를 모른다면 we are bound. 우리가 묶여 있고 The life is sufferings, 그냥 삶은 고생의 연속일 거예요. right? In the Buddhism and Hinduism, saying we'll be born again. 그래서 뭐 불교나 아니면 힌두교에서 이렇게 얘기하죠. 우리는 환생해. Reincarnation. Next time, maybe you'll be born as a dog. 다음번에 환생하면 뭐 개가 될지 어떻게 알아? In this kind of worldview, can we have any hope in our life? 근데 이런 세계관에서 우리의 지금 삶의 소망을 가질 수 No, 있어요? fatalism. 없죠. No. 그래서 그냥 운명론적이에요. Karma, you just live your life. 그래서 카르마 이런 얘기하죠. 그냥 네 삶을 살아. Just do good. 그냥 뭐 선하게 살아. Do good is good, 선하게 사는 건 좋지만 but without having the truth is, still no change. 근데 진리가 없이는 여전히 변화는 없습니다. So hopelessness is one of the strongholds in India. 그래서 아시아의 견고한 진 중에 하나는 소망 없음이죠. Because no books is teaching us how to have hope. 왜냐하면 어떤 책도 우리가 소망을 어떻게 가질 건지에 대해서 가르치지 않기 때문에. Does it make sense? And there is no other book in human history written over 1500 years. 근데 이 세상 인류 역사상 1500년 이상 동안 지어진 그런 책이 없어요. Right? 그렇죠? Only the Bible has been written over 1500 years. 근데 성경책만이 1500년 이상
적혀진 기록된 책입니다. Because I believe the first book, 5 Pentateuch, was written by Moses. 왜냐하면 사람들이 모세오경은 모세가 썼다고 믿는데 It's written around 15th century BC. 근데 기원전 1500년쯤에 적혀졌습니다. And the last book, not because the Revelation is in the Bible, in the last book, but last book, 그래서 John's book, 요한계시록이 성경책 맨 마지막에 있어서 마지막 책 이렇게 얘기하는 around 거예요. 100 AD. 마지막에 쓰여진 요한계시록은 기원 후 100년쯤에 쓰여졌습니다. If so, first and the last book, the gap is about 1600 years. 그래서 그렇게 얘기한다면 첫 책과 마지막 책의 사이에는 거의 1600년 정도의 시간의 차이가 있죠. Right? At the same time, they're down to A5, this is A5, down to A5 about 50 minutes away from here. 그래서 또 동시에 여기가 이제 A5 도로인데 이 A5 도로를 한 15분 정도 가시면 There is a Saint Mary Church. 그래서 Saint Mary. 세인트 메리 교회가 있습니다. That church was John Wycliffe Church. 근데 그거는 존 위클리프의 교회예요. John Wycliffe used to minister there. 그래서 존 위클리프가 그곳에서 사역했습니다. Do you know about John Wycliffe? 존 위클리프 아시나요? You know Wycliffe mission. 위클리프 선교단체 아시죠, 그죠? Right? Wycliffe is a mission organization translating the Bible into, local languages. 근데 위클리프 선교 단체는 그 지역의 언어로 성경을 번역하는 일을 합니다. John Wycliffe, he translated the Bible from Latin into English. 근데 존 위클리프는 라틴어에서 영어로 성경을 번역한 He 사람이에요. was a scholar in Oxford, right? 옥스퍼드에 있는 학자였어요. Either Oxford or Cambridge. I think he was a scholar for many years in Oxford. 이제 옥스퍼드나 캠브리지나 어쨌든 오랜 시간 동안 학자로 있었던 In the 분인데 later days, he started to translate the scripture in English. 근데 말년에는 영어로 성경을 번역하기 But 시작했어요. in his lifetime, no one was allowed to read the scripture on their own. 근데 그 사람 당시 시절에는 사람들이 성경을 읽는 게 허락되지 않았어요. Because only the priests were the only people they could read and interpret and preach the message. 그래서 읽고 해석하고 말씀을 전할 수 있는 건 사역자만 가능했습니다. But we all know that there was a dark age in the church. 그렇지만 우리가 또 여전히 알고 있는 건 기독교 역사상 암흑기가 있었죠. There was a lot of distortion of the message, Bible message. 그래서 성경의 말씀에 많은 왜곡들이 있었습니다. So as a Bible scholar, 그래서 성경 학자로서 what he believed is that all human beings are able to read the Bible on their own. 모든 인류가 그들 스스로 성경을 읽을 수 있다고 믿었습니다. So that they can know the truth. 그래서 진리를 알 수 있도록. And then he was very, Roman Catholic was not happy with him at all. 그렇지만 로마 카톨릭은 굉장히 좋아하지 않았죠. So later on, the church dug his bone out. 그래서 나중에 그분의 시체를 꺼내서 And then they burned that bone again and crushed it 그래서 그 뼈를 불태우고 갈아서 and spread over the river. 강에 뿌려버렸어요. Because they believe translating Bible into local language is a blasphemy. 왜냐하면 그 사람들은 성경책을 그 지역의 언어로 번역하는 건 신성 모독이라고 생각했기 때문에. Because this place is so holy, 왜냐하면 이 책이 너무 거룩하기 you have to 때문에 look at it. 그냥 이렇게 봐야 됩니다. Don't read it, look at it. 그냥 읽지 말고 봐야 돼요. Don't read it, but look at it. 읽지 말고 그냥 봐야 Right? 돼요. That's how they view the Bible. 그렇게 성경책을 봤습니다. And that his translation was not just linguistic translation. 그렇지만 언어적으로 그냥 번역만 한 게 아니었거든요. It's for the reformation of the church. 그렇지만 교회의 개혁을 위해서 하신 겁니다. So that all people they can know the truth, that they can change their life. 그래서 모든 사람들이 진리를 알고 그들의 삶을 바꿀 수 있도록. And then John Wycliffe is one of the guys who inspired Martin Luther. 그리고 존 위클리프가 마틴 루터에게 영감을 준 사람 중에 You 한 see 명이죠. how the power of the scripture changed the world. 그래서 성경의 능력이 어떻게 세상을 바꾸는지 보실 수 있습니다. Does it make sense? 알겠나요? So some people they are on a stake on fire. They are burned on the stake in England. 그래서 영국에서도 몇 명의 사람들이 이런 걸 시도하다가 화형당해서 Simply 죽었습니다. because they translated the Bible. 성경을 그냥 번역했기 때문에. So what is this Bible? 그러면 이 책이 What's the 뭐예요? significance? What's the power of this book? 왜 이 책이 얼마나 강력한지, 뭐 때문에 어떤 책입니까? Right? So we are so grateful to have this Bible in our hands. 우리 감사하게도 이제는 성경책을 우리 손에 가지고 있죠.
If we have, perfect freedom to buy one, to keep one. 그래서 우리가 사서 가지고 있는 게 뭐 아무런 제약이 없습니다. But there has been a lot of cost for this book to come into our hands. 근데 우리 손에 이 성경책이 오기까지는 정말 많은 대가지들이 있었어요. We have many different versions of the Bible as well. English, even in English, many different versions. 그래서 우리가 많은 이제 성경 버전들이 있습니다. 영어에도 많은 버전이 있죠. So we shouldn't take it for granted that we have this book in our hands. 그래서 우리가 손에 이 책을 가지고 있는 걸 그냥 당연하게 생각해서는 안 됩니다. I believe the key is we should know the principles for the Bible. 그래서 제가 생각하는 키 중에 하나는 이 성경에서 말하는 원칙들을 아는 것입니다. Does it make sense? So we are in Bible study. 그래서 우리가 성경 공부하러 왔습니다. So I said that we want to open this seminar for anybody who wants to come and study. 그래서 제가 누구든지 그냥 공부하고 싶은 사람은 이 세미나를 오픈하겠다고 얘기했어요. Because I believe everyone, those who have studied the scriptures, have a certain amount of responsibilities. 왜냐하면 성경을 공부한 사람은 누구든지 그만큼의 책임이 있다고 믿었기 때문입니다. Because this is not just for me. 그래서 이거는 저만을 위한 책이 아니에요. This is for everybody. 이건 모두를 위한 책이죠. So when you study, 그래서 공부하실 you 때 need to share with anyone. 다른 사람과 나누셔야 해요. Maybe you need to share the Bible message with your nephew. 그래서 여러분의 뭐 조카하고 나눠야 될지도 몰라요. Maybe brother-in-law. 아니면 뭐 brother 사돈? My first Bible overview lecture was with my brother-in-law and brother sister-in-law a couple. 그래서 제가 처음 성경 강의를 한 건 제 사돈들과 했습니다. Bible overview lecture. 성경 개관 강의를 했어요. Because people are desperate. 왜냐하면 사람들이 절박하기 때문이에요. It's not only you guys are sitting here with a desperation to know the Bible. 그래서 성경을 알기 위한 그 절박함이 여러분만 가지고 여기 계신 게 아닙니다. As I observe, so many Christians, they have unknown desperation to know the Bible. 제가 관찰하기로는 많은 크리스천들이 자기도 모르지만 그 안에 갈망하는 마음이 있어요. 성경을 알기 위해. It seems like every Christian has such a deep hunger for the Word of God. 그래서 모든 크리스천들이 하나님의 말씀에 대한 깊은 배고픔이 있는 것 But at the 같습니다. same time, you'll notice that many of them, they have a fear and anger or frustration and then distorted idea of this Bible book. 그렇지만 동시에 성경에 대해서 어떤 사람들은 두려워하고 분노하고 좌절하고 왜곡된 생각을 가지고 있는 게 많습니다. So in this room, you have freedom 그래서 이 방에서 여러분 자유하게 and privilege to study the Scriptures. 그리고 특권을 가지고 성경을 공부하실 수 있습니다. This book, which can give us life or death. 우리에게 삶과 죽음을 줄 수 있는 이 책을. Does it make sense? 맞나요? So this is life guideline. 그래서 우리의 삶에 관한 지침서입니다. Many books about the Bible, talking that how this book changed the nation even. 그래서 이 책이 나라까지도 어떻게 바꿨는지를 얘기하는 책들이 많이 있죠. Okay, so quickly about Bible. 그래서 성경에 대해서 좀 빨리 보겠습니다. As I said, Bible is not a singular book. This means books plural. 그래서 제가 말했듯이 성경책이라고 한다면 그냥 단수의 책 한 권을 말하는 게 아니라 책들을 이야기합니다. So I can give this PowerPoint to you guys, so you don't need to type everything down. 그래서 제가 파워포인트 드릴 테니까 여러분 모두 다 적지 So 않으셔도 it 됩니다. comes from the Greek word Biblia. 그래서 그리스어 비블리아에서 왔습니다. And then biblios, the original word, means the inner part, inner bark of papyrus trees. 그래서 파피루스의 이름 bar, 내피를 얘기합니다. So because as you know, in the ancient time there was no paper, we used the papyrus. 그래서 왜냐하면 종이가 없었기 때문에 고된 파피루스를 썼죠. So as I said earlier, how grateful we are, we can write down on paper. 그래서 우리가 이제는 종이에 뭔가 적을 수 있다는 정말 감사한 일입니다. If you were in the ancient first century, I give you assignment, 제가 1세기에 여러분이 계셨고 제가 숙제를 내면 and then you go into the field, and you collect all the weeds. Oh my goodness, okay, when can I ever collect enough weeds? 그래서 여러분 다 들에 나가셔서 갈 때 다 모아가지고 언제 갈 때 다 모아서 숙제하지 이렇게 했을 So 거예요. we are living in a perfect world to study the Bible easily. 성경을 쉽게 공부할 수 있는 완벽한 때에 살고 있습니다. I show you already. Okay. So Bible is divided into two parts, right? 그래서 성경이 이제 두 부분으로 나눠지죠. One is Old Testament, 하나는 구약, and another one is New Testament. 하나는 신약입니다. So we, okay, in Swiss franc, is it same Old Testament, New Testament? Arabic is the same. Korean is the same. Yeah.
If so, I'm sorry. 그래서 스위스, 뭐 아라빅, 한국 다 구약 신약으로 나뉘어져 있죠, 그죠? 그렇다면 If so, Testament must be very, very, very important. 그렇다면 그 약 부분이 굉장히 중요할 But 거예요. what is Testament? 그러면 그 언약, 약이 뭡니까? What is that Testament? 그래서 그 무슨 언약입니까? Because we divide the Bible into Testament. 왜냐면 우리가 성경책을 구약과 신약으로 이렇게 나누잖아요. Does it make sense? 말대로. To understand the Bible, 그래서 성경을 이해하기 위해선 we need to understand the Testament. 이 언약을 이해해야 합니다. Testament means covenant, 근데 이 promise. 약이라고 했을 때는 covenant, 언약, 약속을 말합니다. So covenants are necessary if you want to really understand and study the scriptures. 그래서 이 언약, 조약을 알아야 성경을 이해할 수 있습니다. So hopefully I wish you could understand the covenants in this school. 그래서 이 학교에서 이 언약을 이해하시기를 바랍니다. Okay. Any volunteer to read the next page? 그래서 다음 장 좀 읽어주실 분 계신가요? 자, read it. In Read it in. In the beginning, God created the heavens and the earth. Keep reading, please. And He saw. I think He it's saw and it was the- without form, no. and the darkness was. Yeah. Oh yeah, and the darkness. You are living in a perfect time to study the Bible. 네, 성경 공부하기 완벽한 시간에 살고 계십니다. Why is that? 왜 그렇죠? Ancient 뭐죠? peoples. 고대 히브리어는 Okay. In ancient languages, there was no vowels, 그래서 고대 이 언어에는 모음들이 없었어요. no space, 그리고 띄어쓰기가 안 했죠. no period, 마침표도 없습니다. no punctuation. 그 다음에 뭐 그런 마침표가 없어요. As I said, Hebrew text no vowels, 그래서 히브리 언어에 이 써여진 말에는 모음이 없어요. which means only consonant. Yeah. 자음만 있죠. And it's only by the first century the paragraph began to appear in our Bible. 그래서 성경책에 이제 문단을 나눈 건 4세기 때부터입니다. And many chapters were completed by the 13th century. 그래서 챕터 그 장의 대부분은 13세기에 결정됐어요. And even verse division was completed by the 16th century. 근데 구절은 16세기에 와서야 생겼습니다. And the conclusion is 그래서 결론은 we are living in a perfect world to study the scripture easily. 여기서 성경을 쉽게 공부할 수 있는 완벽한 데 살고 The 계신다는 first century Bible school, 1세기 성경학교는 just reading the scripture 그냥 성경책 읽는 것 자체가 can be a big challenge. 엄청 도전적이었어요. Does it make sense? 안 되나요? Then there was no way that okay, Ephesians chapter 4:13. 그래서 에베소서 4장 13절 보세요 이렇게 There's no way 할 수가 to do 없었어요. that, right? 없었으니까요. In other words, 다른 말로 하면 if we want to study the scriptures, 성경책을 공부하기 원한다면 we need to ignore these things. 이런 것들을 무시해야 된다는 뜻입니다. Paragraph, 문단, chapter break, 장, verse break. 절. Does it make sense? 말 되나요? Originally, these books has no chapter break, no verse break. 그래서 왜냐하면 원래 이 책에는 장 구별, 절 구별이라는 게 없었어요. So, according to some versions, you might have a different chapter break sometimes, a little bit of difference. Paragraph, a lot different. 그래서 어떤 성경책은 이 장 구절도 조금씩 다릅니다. 그리고 문단의 차이가 굉장히 많이 나는 성경책들도 있어요. So, whoever has done the break, we just kind of think that we are so thankful for them. 그렇지만 여전히 이걸 나눠주신 분들을 우리 정말 감사해야 될 일입니다. In other words, when we are studying the scripture, 그렇지만 다른 말로는 우리가 공부할 때는 don't think about chapter, verse. 장과 절을 생각하지 마세요. Does it make sense? 말 되나요? That is basic approach. We need to forget the chapter break and verse break. 그래서 이게 굉장히 기본적인 접근법입니다. 우리가 장과 절의 구별을 좀 잊어버립시다. For example, 예를 들어 Ephesians 에베소서 is one big book. It's 그냥- not big, it's one book. 그래서 하나의 그냥 큰 책이죠. 이렇게 크진 않지만 그냥 하나의 책 한 권입니다. But we are so, trained in some sense. So with today chapter 1, tomorrow chapter 2. 근데 우리는 이렇게 많이 훈련됐잖아요. 오늘은 1장 읽고 내일은 2장 읽고. But in our school, we're not going to do that. 근데 우리 학교에서는 그렇게 안 하겠습니다. Hey, come on people. 네. Genesis
장세님 One more thing. Are you excited? 되십니까? Genesis one book. 창세기 그냥 한 책이잖아요. That makes sense. I'm gonna say you something. Leviticus Numbers 뭐 레위기 one book originally. 사실 레위기 No separation. 레위기 민수기는 한 책이에요. 그게 별로 없어요. First King, Second Kings, First Samuel, Second Samuel, First King, Second King, one book. 그래서 뭐 열왕기, 상하, 사무엘 상하 이거 다 한 책이에요 원래. They divided because of papyrus. 그래서 왜냐면 Bulk, big, bulk. They divided into small portions. 그래서 파피루스가 그만큼 다 안 됐기 때문에 그냥 두 개로 나눈 거예요. In the end, 그래서 마지막으로 this is one book by one author. 이게 그래서 한 저자에 의한 한 책인 거죠 이게. Does it make sense? 맞아요. Every single book we need to have a tendency that this is one book written by same author. 그래서 우리가 모든 책을 읽을 때 이게 한 저자에 의해서 지어진 한 책이라는 생각을 하셔야 됩니다. So if you are in the first century, 1세기에 계셨다면 this is supposed to be in this form. 바울의 Can someone read it, please? 바울의 편지가 이렇게 돼 있었어요. 한번 읽어보시겠어요? We train how to read this guy. 그래서 이렇게 어떻게 이렇게 읽을지 연습해 봅시다. What an apostle? No from man, nor from comment. Okay? In Korean as well. The Korean is a lot easier. So if you want to really read in an ancient form, learn Korean. 한국어로 읽기 훨씬 쉬우니까 고대어로 공부하시면 Does Arabic have a vowel now? 아랍어에 이제 모음 있나요? This is similar, right? In the past. 고대에는 아랍어는 모음이 없었어요. So, That's fun. okay. We talk about Bible continuously. The Bible is written in 3 different languages. 그래서 우리 성경에 대해서 얘기하고 있는데 성경책은 3가지 다른 언어로 쓰여졌습니다. Right? Hebrews. 히브리어, Mainly Hebrews is the language for the Hebrew people, it's the Jewish people. 그래서 유대인들, 히브리인들이 썼던 나라가 히브리어죠. And Aramaic. 그다음에 아람어. This is in the middle of Jewish history. They were taken into exile. 왜냐하면 유대인의 역사 중에 포로로 끌려갔던 적이 있습니다. And then during that time, the international language was Aramaic. 근데 그 시간에 그 포로기 때 국제어가 아람어였어요. Does it make sense? So some portion was written in the international language. 그래서 어떤 부분은 이 국제어로 쓰여진 부분이 있습니다. And then later on, the New Testament, most of the New Testament was written in Greek. 그 다음에 대부분의 신약은 그리스어로 쓰여졌죠. Does it make sense? So we have great languages in the Bible. 그래서 성경책에 우리가 이 세 언어가 있습니다. So for instance, 예를 the 들어서 book of Daniel 다니엘서에서는 was written in 2 languages. 2가지 언어로 쓰여졌는데 The first is written in Hebrews. 첫 번째는 히브리어입니다. Second 두 part, 번째는 두 in 번째 chapter 2, 728 was written in Aramaic. 2장 4절부터 7절까지는 아람어로 쓰여져 있어요. And the rest of the later part of the book is written in Hebrews. 그래서 그 후반부는 히브리어로 쓰여져 있습니다. Then what's the significance of this thing? 그러면 이게 어떤 중요성을 가질까요? There must be a reason. 이렇게 하는 이유가 있겠죠. There must be a reason. That's one of the attitudes that we need to hold on to in this book. 이유가 있겠죠, 그죠? 이런 생각을 우리가 늘 하면서 이 학교 하셔야 합니다. Yeah, if you find something unique, we need to ask questions. 그래서 뭔가 특별한 걸 발견하실 때마다 질문하셔야 Is 해요. there any significance beyond? 그럼 이게 중요성이 있나? That question is going to keep us to study the Bible in depth. 그래서 그런 질문들이 우리가 성경을 깊이 이해하는 데 도움이 됩니다. Okay, I just want to talk about this Aramaic part, 그래서 제가 이 아람어로 쓰여진 부분을 얘기해보고 싶은데요. which is chapter 2, between 2 and 7. 그래서 2장의 2절, 7절 사이에 있는 겁니다. Chapter 2, the king of Babylonian Empire, he had a dream. 그래서 바벨론 제국의 왕이 2장에서 꿈을 꿉니다. And chapter 3 is a deliverance of Daniel's three friends from Phanis. 3장에서는 다니엘의 세 친구들이 이 화덕에서 구함을 받죠. And chapter 4, Nebuchadnezzar, which is a Babylonian emperor, 그래서 he became crazy. 4장에서는 느부갓네살 왕이 미쳐요. And then he praised God later on. 그 나중에 하나님을 찬양합니다.
In chapter 5, Belshazzar is another Babylonian emperor. 그래서 바벨론의 또 다른 왕인 벨사살이 It's a well-known story. Suddenly he died. 그래서 잘 알려진 이야기죠. 5장에서 그냥 죽어요. In chapter 6, 6장에서 Daniel was delivered from the lions, Daniel lions. 그래서 사자굴에서 다니엘이 구함을 받습니다. In chapter 7, 7장에서는 there was a vision of beast. 짐승에 대한 환상을 봅니다. So when you see this, there is a little bit of pattern in this chapter. 그래서 이걸 보면 이 장에 약간 패턴이 있는 것들을 볼 수 있어요. 2 and 7 is like parallel. 그래서 2장과 7장이 약간 평행선을 이루는 걸 And 보면 there's more like a vision, and then this vision is for the 4 kingdoms to come in a prophecy. 근데 6장에 있는 거, 7장에 있는 건 내 왕국이 나중에 고려할 것에 대한 환상이에요. It's prophecy and then written in apocalyptic. 그래서 묵시적으로 쓰여진 예언이죠, 이건. 3 and 6 3장과 6장은 is deliverance for those who worship Yahweh God alone. 야훼 하나님을 예배하는 자들에 대한 하나님의 구원을 보여줍니다. But in the middle, 근데 그 사이에 the Babylonian kings, 바벨론 왕들이 they become crazy and one just died. 한 명은 미치고 한 명은 죽었어요. Does it make sense? 말 되나요? So this is the Aramaic part, 근데 이게 아람어로 쓰여진 부분입니다. which means not only for the Jewish people, but all the other people, they could read and understand what it is. 그래서 유대인뿐만 아니라 모든 다른 사람들도 이걸 읽고 이해할 수 있는 부분이란 거죠. Does it make sense? 말 되나요? One of the main messages 그래서 메인 메시지 중에 하나는 is can someone read it out? Please? 한번 좀 소리 내서 읽어주실 분? 4:34. 4장 34절. I'll read it. Yeah. His dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation. The rest, do you read all of it? Yeah. One more. He is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lions. Amen. Oh. 4장 30절이 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 이를 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세요 그 나라는 대대에 이르리로다. Okay. Coming back over again. In the ancient time, they really had a different worldview, 그래서 고대에는 사람들이 가지고 있는 세계관이 굉장히 지금과 달랐습니다. especially about gods, 특별히 신들에 대해서. because they believed in a local gods. 왜냐하면 그때는 in 지역 ancient areas. 고대 근동의 지역 신들이 For instance, in England, there was a god, a super god in England. 지역 신들이 있다고 믿었어요. 그래서 예를 들어서 영국에는 영국의 희망장 신이 있어요. And the god of France. 그리고 프랑스의 신도 있어요. And when the nations are fighting, they thought it is still again this is God's fighting. 근데 나라들이 싸울 때 그 사람들의 생각 속에서는 신들이 싸우는 겁니다. So it's a physical and spiritual God's fighting they believe. 그래서 이게 물리적인 또 영적인 이 신들의 전쟁인 거죠. So many times the king of the nation was almost deified. 그래서 신격화돼요. 그래서 많은 경우에는 그 나라의 왕이 신격화됐어요. So the emperor was not just human being. Many times the emperor was a king, or emperor was the god himself. 그래서 황제는 그냥 황제로 있는 게 아니라 많은 경우는 황제가 그냥 신 자체 이렇게 되었었습니다. But as you know, 근데 아시다시피 Daniel was taken as an exile, 다니엘은 포로로 끌려갔었어요. which means the nation of Israel, 그렇게 얘기하면 이스라엘 나라가 the nation that really believed in Yahweh God, 야훼 하나님을 믿는 그 나라가 was destroyed by Babylonian Empire. 바벨론 제국으로 인해서 멸망당했고 For them, everyone around them, the interpretation is 그래서 그 주변 모든 사람들의 해석은 the gods of Babylon is a lot stronger than Yahweh God. 바벨론의 신이 야훼 하나님보다 훨씬 강하다는 뜻이 됩니다. Because the Yahweh was defeated by the Babylonian gods, they were in exile.
왜냐하면 야훼 하나님이 바벨론 신들에 의해서 망했기 때문에 졌기 때문에 포로로 끌려간 겁니다. And these guys, 근데 이 사람들은 Nebuchadnezzar especially, 특별히 느부갓네살은 he was one of the most strongest emperor over a Babylonian empire. 근데 바벨론 제국을 다스렸던 역대 황제 중에 가장 강한 황제 중에 한 명입니다. But this Nebuchadnezzar was believed to be almost God being in Babylon, all the empire around. 그래서 바벨론과 그 주변 제국에게 거의 신격화됐던 이 사람이 Because Babylon was a big empire. 왜냐하면 바벨론은 굉장히 큰 They 제국이었어요. took a lot of land. 정말 많은 땅을 차지하고 So 있었어요. for instance, Syria 예를 들어 became 시리아, part of Babylon. 바벨론의 They 일부였어요. were forced to worship Babylonian gods. 그래서 바벨론 신들을 예배하고 감면당했습니다. Does it make sense? But all of a sudden, these kings became insane, crazy, 근데 갑자기 이 왕이 그냥 미쳐버렸어요. died. 그리고 뭐 죽거나. But you know the story that Babylon, Daniel and his friends, they refused to eat the food from Babylonian Empire. 그렇지만 또 바벨론 제국이 제공하는 음식을 다니엘과 친구들이 먹지 않기로 결정한 They 게 only 아시죠? had veggies, right? 그냥 풀만 먹었죠. One of the reasons is in the ancient time they offered the food first to the gods. 왜냐하면 고대에서는 신에게 먼저 음식을 바친 다음에 So it was a period that we still believe in Yahweh God. 먹었기 때문에 그래서 여전히 야훼 하나님을 믿는다는 증거였죠. So the deliverance of this friend 그래서 이 친구들의 구원은 is a demonstration of Yahweh to those who worship Yahweh. 그래서 야훼 하나님을 믿는 사람들과 또 야훼 하나님에 대한 누구인가 하는 묘사가 되는 거죠. And these four kingdoms 그리고 이 나라 네 나라들은 are the kingdoms that is going to come after Babylonian Empire. 아니면 뭐 또 바벨론 제국 이후에 올 네 나라들은 Before Babylonian Empire, you're going to study this. 그래서 바벨론 제국 전에는 It 여러 was 가지 an Assyrian Empire, 아시리아 제국이 있었고 very powerful. 굉장히 강하고 After Assyrian Empire, 그래서 그 아수르 제국 다음에 Babylonian Empire was powerful, 바벨론 제국이 굉장히 강했어요. most powerful. 가장 강했죠. And then after that, 그 이후에는 there will be Persian Empire, 페르시아 제국이 and 있었어요. then Greek Empire, 그리스 제국도 있었고 and Roman Empire. 로마 제국도 You 있었고 see one powerful empire, one after another, there will be a new rise of the empire. 그래서 한 제국이 일어나고 제국이 일어나고 계속 제국들이 일어나는 걸 봅니다. But this whole book is saying there will be kingdom, the kingdom rises and fall, kingdom rises and fall. 그래서 이 책은 이렇게 얘기하는 거예요. 왕국은 세워지고 망하고 세워지고 망하지만 But the everlasting kingdom is 근데 영원한 왕국이 God's kingdom. 하나님의 왕국이 God's kingdom is 하나님의 왕국은 Israel. 이스라엘. Even though, and everyone is believing that Israel, the Yahweh was defeated by the Babylonian God. 많은 사람들이 모두가 이미 바벨론 신에게 야훼 하나님이 졌다고 생각하고 이스라엘이 망했다고 생각함에도 But Yahweh 하지만 야훼 하나님은 is someone who can kill these guys, 여전히 이 사람들을 죽이고 Babylonian deities. 바벨론의 신들. Does it make sense? Most of the nations in the ancient Near East, they become part of Babylonian Empire. 그래서 고대 근동의 대부분의 나라들이 바벨론의 일부가 되었는데 So when they read this part, 그 사람들이 이 부분을 읽을 때는 the main message must be, 근데 메인 메시지는 these are not the will who is in control. 그래서 이 바벨론 신들이 사실 다스리는 게 아니라 But there's some being above this Babylonian Empire 이 바벨론 제국 넘어서는 존재가 있다. who can deliver those who worship him. 여전히 그를 예배하는 자들을 구할 수 있고 And then there will be a lot more kingdoms come after Babylonian Empire. 그리고 바벨론 제국 후에 많은 제국들이 오겠지만 But there is everlasting, undestroyable kingdom. 그래서 그렇지만 여전히 부셔지지 않는 영원한 나라가 있습니다. That is God's kingdom. 그게 바로 하나님의 나라죠. What is this message? 근데 이것이 무엇을 위한 메시지? If you're a foreigner, you read it, 여러분은 외국인인데 이걸 읽으셨다. right? 그렇죠? It's in some sense, it's a gospel. 다른 말로 하면 이게 복음서죠. Simply written in a different language so that other people can read it. 그래서 다른 언어로 쓰여진 이유는 다른 사람들이 읽을 수 있게 하기 위해서예요. Does it make sense? 많이 되나요? There must be a reason of every significance of the Bible. 그래서 성경의 특이점 중에는 분명히 이유들이 있을 겁니다. Right? Okay.
So in Hebrew mindset, 그래서 히브리인들의 생각 속에는 of course, Jewish people they don't accept the New Testament book because they're still waiting for the Messiah. 여전히 유대인들은 메시아를 기다리기 때문에 신약을 인정하지 않죠. So the Old Testament book 그래서 구약은 they divide into three different parts. 세 부분으로 나눕니다. We call it the Torah, which is the law, 그래서 토라라고 부르고 이거 법률서입니다. and Nevi'im, 네비, prophets, 이건 예언서, and Ketuvim, writings. 이거는 이제 글들서. So Nevi'im means prophets. It simply means prophets. 그래서 네비라고 얘기하면 예언서를 얘기해요. And all the others are writings. They call this writings. 그래서 그 나머지 다른 것들은 그냥 글들로 이렇게 얘기해요. So of course, Torah is a Pentateuch. Penta means five. 그래서 토라라고 얘기하면 이거는 5경이죠. 펜타라고 얘기하면 5글. So traditionally, for 18th centuries, there has been no question about Moses being the author for these five books. 그래서 전통적으로 18세기까지 모세가 이 책을 지었다는 것에 대한 이견이 없었습니다. Maybe I have more chance to talk about this later. 나중에 더 얘기하겠습니다. So traditionally, and Jesus and many other Bible writers like Paul, they all believe this Torah was written by Moses, the same author. 그래서 전통적으로는 예수님을 포함해서 바울까지도 이 토라는 모세가 지었다고 믿었죠. But I think one of the things we need to shift our mind when we study the scripture is this part. 그런데 우리가 성경책을 공부할 때 우리 마음을 좀 바꿔야 되는 부분이 예언서 부분인 것 같습니다. Because Jewish mindset, Joshua and Judges and Samuel and Kings, these are not histories, these are prophet books. 왜냐하면 유대인들의 생각에서는 여호수아, 사사기, 사무엘서, 열왕기서는 역사서가 아니라 예언서이기 때문입니다. History is a record of what happened in the past. 그래서 역사서라고 얘기하면 과거에 일어난 일을 그냥 적은 거. But there is a specific function of prophet books. 그렇지만 예언서에는 특별한 기능이 있습니다. Does it make sense? I'm going to talk more about this later. If Hebrew people they believe these are prophets, 그래서 제가 더 얘기할 텐데요. 히브리인들이 이것을 예언서라고 믿었다면 when we read these books, we shouldn't read this book as a history book. 우리가 이 책을 읽을 때는 역사책 읽듯이 읽어서는 안 되겠죠. These are the prophet books. 왜냐하면 예언서들이기 때문입니다. Prophet books have functions, special function. 예언서는 특별한 기능이 있어요. The purpose of the prophet is to bring back people to law. 그래서 예언서의 목적은 사람들을 다시 율법으로 데려오는 겁니다. That's the main function of the prophets. 그래서 그게 예언의 주요한 기능이에요. So even though we're going to study many different books in the Bible, in BCC, 그래서 BCC에서 우리가 많은 책들을 공부함에도 I would say the foundation is still Torah. 그래서 제가 얘기하고 싶은 건 우리의 기초는 여전히 율법서들입니다. Because most of the Old Testament book is based on Torah. 왜냐하면 대부분의 신약들도 율법서에 기초하고 있기 때문에. Okay, and then they call this is formal prophet, but later prophet is, as you say, major prophet books. Major. 그래서 이거를 전기 예언서, 후기 예언서라고 얘기하는데 후기 예언서는 대규모의 대선지서들입니다. And then we have 12 minor prophets. 그리고 12개의 소선지서가 있죠. Amos, Hosea, all the other books. 아모스, 호세아, 요나를 The 포함한 last book, Malachi, those are all 12 minor prophet books. 그래서 말라기까지 12개의 소선지서입니다. One chapter, Obadiah, 오바댜는 한 장으로 돼 있어요. and two chapters, minor prophets. 그리고 뭐 또 그냥 몇 장으로 된 이런 소선지서들이 있어요. And then all the others are, they call these writings. 그래서 또 다른 것들은 이제 글들이라고 이렇게 얘기하는데요. And then in the middle, you see the scrolls. They call specifically out of this writing, they call these the scrolls. 근데 특별히 이 가운데 있는 이것들을 그냥 두루마리라고 이렇게 And 부르는데 then those are the book of Ruth, Song of Songs, Ecclesiastes, Lamentations, and Esther. 근데 룻기, 아가서, 전도서, 예레미야, 에가, 에스더서. These are the books that should be read out in public year-round, every year. 매년 공적으로 이렇게 읽혀지는 책들입니다. 이 책들이. Because there are some specific festivals for Jewish custom according to the Bible. 그래서 성경에 따라서는 유대인들이 지켜야 하는 특별한 절기들이 있는데 And on each
festival, there are specific books to read out. 근데 그 절기들마다 특별히 읽어야 소리내서 읽어야 하는 책. To remember what God has done for them. 그들을 위해서 하나님이 어떤 걸 하셨는지 So 기억하기. this book was given for them to actively, remember and read. 그래서 이 책들은 하나님과 계속해서 그 사람들이 능동적으로 기억하고 읽을 수 있도록 지어진 책이죠. Does it make sense? 많이 되나요? This is not a book to stay in the bookshelf. 그래서 이게 그냥 책장에 있고 만들어진 책이 아닙니다. These are the books to be read. 그래서 읽혀지기 위해서 만들어진 And 책이고 even all Jewish, males, they have to memorize every verse. Pentateuch, all 5 books, they have to remember and memorize. 특별히 유대인 남자들은 이 모세오경을 다 외워야 되죠. So that's your assignment. 학교 숙제입니다. If you don't like it, I will give you. 실시만 안 하셔도 돼요. I want to be generous to 제가 반대합니다. you. But I hope you really understand the seriousness of this book. 근데 여러분이 이 책이 얼마나 중요한지를 아셨으면 In 좋겠어요. the New Testament time, 신약에 있을 때 whenever you read the word lawyer in the Gospels, 그래서 그 신약의 복음서에 보면 그 율법사들 얘기를 in 보시면 Korean it says 율법사, but lawyer means those are professional and lawyers, right? 이 율법사라고 하면 법의 전문가들을 So 얘기해요. lawyer means those who know these books very well. 그래서 율법사라고 하면 이 책들을 굉장히 잘 아는 사람입니다. Does it make sense? And then we're going to talk more about it. 네, 거기에 대해서 얘기하겠습니다. But in our Christian worldview, Christian perspective to the Bible, 근데 우리의 기독교인의 세계관과 성경을 대하는 방법이 is different because we call these books 그래서 좀 다르죠. 우리는 이것을 a history. 역사서라고 얘기합니다. And then you see Pentateuch and history books. 그래서 모세오경과 역사서들을 보이시죠? The difference is we call Joshua, Judges, Samuel, and Kings. We don't think these are prophet books. 근데 좀 다른 건 여호수아, 사사기, 사무엘서, 열왕기서를 우리가 역사서라고 생각해요. Okay, there must be a difference between historical view or prophet view. 그렇지만 이걸 예언서로 볼 때, 역사서로 볼 때 차이가 있겠죠. And then there's a wisdom. 그다음에 지혜 서신이 But these 있습니다. wisdoms, Hebrew written in Hebrew poetry, most of them. 근데 이 지혜서들은 대부분 히브리 시가 양식으로 쓰여 있어서 아니 시로. How many of you really like poems? 시 좋아하시는 분? No, reading poems. 시 되게 좋아하시는 분? And 2 hands up. 네, 2명만 손 들었는데. So sorry. So sorry. 죄송합니다. I guess maybe a third of the Bible was written in poems. 왜냐하면 성경의 제가 생각하기에 3분의 1은 거의 시예요. Especially most of the prophets, apart from few books, all the prophets were written in poems. 왜냐하면 대부분의 예언자들 몇명 빼고는 다 시입니다. So pray hard that you can fall in love with poems. 시에 사랑에 빠질 수 있도록 열심히 기도하십시오. Don't worry, we can help you. 네, 도와드리겠습니다. 걱정 마세요. And prophet books is the same, Hebrew, almost same. 그래서 히브리서랑 똑같이 뭐 예언서는 이렇게 나눕니다. But lamentation is included 근데 여기 애가가 들어가 있어요. because the lamentation is part of Jeremiah's book. 왜냐하면 예레미야가 쓴 책의 일부이기 때문에. And 12 minor prophets. 그리고 12개의 소선지서가 This is 있어요. Old Testament. 이것이 바로 구약입니다. And New Testament book is quite simple because it's only for Christians. 신약은 좀 간단하죠. 왜냐하면 크리스찬들만 나누기 We 때문에요. have Gospels. 우리가 복음서가 있고요. Matthew, Mark, Luke is synoptic gospel. 마태, 마가, 누가는 봉관 복음입니다. Synoptic means sin together, optic, sit together, sit together, same view gospels. 그래서 봉관이라고 하면 같이 본다. 그래서 같은 방식으로 본다는 얘기를 뜻합니다. But John is different, very different. 요한복음 굉장히 다릅니다. The reason is there is a big time difference between John and Matthew, Mark, Luke. 근데 그 이유 중에 하나는 이 마태, 마가, 누가복음과 요한복음은 굉장히 큰 시간의 차이가 있기 때문에 Different season, different audience. 그래서 다른 시간에 쓰여졌고 다른 독자들을 위해 쓰여졌어요. And Acts is part of Luke. 그리고 사도행전은 누가복음의 일부죠. It's the second book of Luke. 누가복음의 제2권입니다. But Luke is more focused on Jesus. 근데 누가복음은 예수님에 대해서 더 초점을 Acts are 맞추고 focused on apostles after Jesus was ascended. 그다음에 사도행전은 예수님이 승천하시고 난 다음에 사도들에게 초점을 So 맞추고 similar. 그래서
비슷합니다. And then the big portion is Paul's letter. 그 다음에 큰 부분은 이제 바울 서신인데, Some letters to the church, 그래서 어떤 서신들은 some 교회를 letters to 위해서, individuals. 어떤 서신들은 개인에게. But I will ignore this, me myself. 근데 저 개인적으로는 이거 그냥 무시합니다. I don't like this view. 저 이 관점 싫어요. Because every letter in the first century was not for individuals. 왜냐하면 1세기에 있던 모든 편지들은 그냥 개인만을 위하지 않았기 때문에 Hebrew mindset, individual was never be part of Hebrew mindset. 히브리인들의 세계관 속에서 개인주의, 개인적이라는 건 있었던 적이 없어요. Individualism was for the Greek Empire. Hellenism. 개인주의적인 생각들은 그리스 제국, 헬레니즘 문화에서 비롯된 겁니다. So we do see some, individual element in this book, especially. 그래서 우리가 특별히 저 책에는 개인에 대해서 이야기하는 것들 많이 볼 수 있습니다만, I would say still this letter is for the church. 하지만 여전히 제가 얘기하고 싶은 건 이 편지들은 교회를 위한 것이라는 And we have a non-Pauline letter. 그 다음에 바울이 안 쓴 편지들이 있습니다. Hebrews, James, Peter, John, Jude. 히브리서, 야고보서, 베드로전서, 요한서신서, 유다서. And these for Revelation, the book of John, Revelation, 1st, 2nd, 3rd John was written by Saint John, Apostle John. 그래서 요한복음, 요한계시록, 요한 1, 2, 3서는 사도 요한이 썼습니다. Okay, because this is Bible study, 그래서 이게 성경 공부이기 때문에 our text is Bible, 우리의 그 본문은 성경입니다. our handbook is Bible, 그리고 우리가 들고 다니는 책도 성경이죠. our dictionary is Bible, 우리의 사전도 성경입니다. commentary is Bible, 우리의 주석도 성경이고요. and then we try to use the Bible the most. 우리가 성경을 가능한 한 많이 사용하려고 노력합니다. But saddest thing is still it's not possible to study the Bible only through the Bible. 근데 좀 슬픈 건 성경만으로는 성경을 공부하기 조금 힘들어요. So we might need some extra help. 그래서 좀 다른 좀 도움이 필요해요. And then maybe I'm gonna talk more about that later. 그래서 나중에 또 얘기해 보겠습니다. Okay, so I want to call it a day. Not no. I want to just finish this session now, morning session. 그래서 오늘을 끝내는 게 아니고 아침 세션을 끝내고 싶습니다. We have afternoon lecture. 오후 강의가 있어요. 3:45 back here. 그래서 3시 45분에 여기 와주십시오. But today we have evening worship. 근데 오늘 우리가 저녁 예배가 있어요. So instead of going in our schedule, it says at 3:45 to 5:45. 그래서 우리 스케줄에는 3시 45분, 5시 45분 돼 있는데, But we're going to have a lecture from 3:45 to 5. 그렇지만 오늘 저녁 예배가 있기 때문에 3시 45분